Hello everyone, welcome back to the channel. You're watching part 4 of our exclusive 100 daily phrases video series. If you are jumping into this journey of the very first time, a huge welcome to you. We are on a strict 1-week mission to completely transform your English. Forget about boring grammar rules. This video series is all about natural phrases that native speakers use every single day. We have already covered a lot of amazing phrases in our first 3 videos. Today, we are unlocking the next set of our advanced daily phrases to upgrade your speech instantly. Before we jump in, make sure you hit the subscribe button right now to join our weekly video challenge. Keep your eyes on the screen, smile, and let's dive straight into part 4. It doesn't add up. It doesn't add up. यह बात समझ में नहीं आ रही. That's beside the point. That's beside the point. यह मुद्दे की बात नहीं है. Let's call it a day. Let's call it a day. आज के लिए यही खत्म करते हैं. I'm on the fence about it. I'm on the fence about it. मैं इसे लेकर असमंजस में हूँ. That ship has sailed. That ship has sailed. वह मौका निकल चुका है. Don't hold your breath. Don't hold your breath. ज़्यादा उम्मीद मत रखो. I beg to differ. I beg to differ. मैं इससे सहमत नहीं हूँ. It's growing on me. It's growing on me. मुझे यह धीरे धीरे पसंद आने लगा है. That caught me off guard. That caught me off guard. इससे मैं अचानक चौंक गई. I'm all ears. I'm all ears. मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूँ. I have a soft spot for it. I have a soft spot for it. मुझे इसके लिए खास लगाव है. It's anyone's guess. It's anyone's guess. इसका जवाब किसी को नहीं पता. I was blown away. I was blown away. मैं बहुत प्रभावित हो गया. That's easier swallow. That's easier swallow. इसे मानना आसान है. I wouldn't count on it. I wouldn't count on it. मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी. It's a tough pill to swallow. It's a tough pill to swallow. इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है. I'm just winging it. I'm just winging it. मैं बिना तैयारी के कर रही हूँ. Let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling. चलो शुरुआत करते हैं. I hit a roadblock. I hit a roadblock. मुझे एक बड़ी रुकावट मिली. That's a breath of fresh air. That's a breath of fresh air. यह बहुत ताजगी देने वाली बात है. I'm in over my head. I'm in over my head. मैं मुश्किल स्थिति में फंस गई हूँ. That speaks volumes. That speaks volume. यह अपने आप बहुत कुछ कहता है. I have bigger fish to fry. I have bigger fish to fry. मेरे पास इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है. It's a slippery slope. It's a slippery slope. यह जोखिम भरा रास्ता है. I'll pay it by ear. I'll pay it by ear. मैं स्थिति के अनुसार फैसला लूंगी. That hit home. That hit home. यह बात दिल को छू गई. I'm not buying it. I'm not buying it. मुझे यह बात सच नहीं लगती. That's not my cup of tea. That's not my cup of tea. यह मेरी पसंद की चीज नहीं है. Let's cut to the chase. Let's cut to the chase. सीधे मुद्दे पर आते हैं. I'm stressed too thin. I'm stressed too thin. मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ. That's easier said than lived.
That's easier said than lived. उसे जीना कहना जितना आसान नहीं है. I need to recharge my batteries. I need to recharge my batteries. मुझे खुद को तरोताज़ा करना है. It left a lasting impression. It left a lasting impression. इसका गहरा प्रभाव पड़ा. I'm taking it one step at a time. I'm taking it one step at a time. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ. That's a wake-up call. That's a wake-up call. यह चेतावनी जैसा है. I don't have the heart to do it. I don't have the heart to do it. मेरा मन नहीं मान रहा. It's a blessing in disguise. It's a blessing in disguise. यह छुपा हुआ वरदान है. I'm trying to keep my head above water. I'm trying to keep my head above water. मैं मुश्किलों में खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ. That doesn't sit right with me. That doesn't sit right with me. यह बात मुझे सही नहीं लगती. I'm keeping a low profile. I'm keeping a low profile. मैं लोगों की नज़रों से दूर रह रही हूँ. It's a long shot. It's a long shot. इसके सफल होने की संभावना कम है. I am at a crossroads. I am at a crossroads. मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय के मोड़ पर हूँ. That sealed the deal. That sealed the deal. उसी बात से फैसला पक्का हो गया. I need to get my act together. I need to get my act together. मुझे खुद को व्यवस्थित करना होगा. It's a work in progress. It's a work in progress. इस पर अभी काम चल रहा है. I'm walking on thin ice. I'm walking on thin ice. मैं जोखिम भरी स्थिति में हूँ. That changed my perspective. That changed my perspective. इससे मेरी सोच बदल गई. I'm going through the motions. I'm going through the motions. मैं बस औपचारिकता निभा रही हूँ. It opened my eyes. It opened my eyes. इससे मेरी आंखें खुल गई. That's the silver lining. That's the silver lining. यही इस स्थिति की अच्छी बात है. I'm out of the loop. I'm out of the loop. मैं इस बारे में जानकारी से बाहर हूँ. It's not set in stone. It's not set in stone. यह अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है. I'm having second thoughts. I'm having second thoughts. मैं अपना फैसला बदलने के बारे में सोच रही हूँ. That's a hard pass. That's a hard pass. मैं इसे बिल्कुल मना करती हूँ. I'm keeping an eye on it. I'm keeping an eye on it. मैं इस पर नज़र रख रही हूँ. It's easier on the eyes. It's easier on the eyes. यह देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है. I'm not sold on that idea. I'm not sold on that idea. मुझे यह आइडिया पूरी तरह पसंद नहीं आया. That's a story for another day. That's a story for another day. वह कहानी फिर कभी बताऊंगी. I'm cutting back on expenses. I'm cutting back on expenses. मैं अपने खर्चे कम कर रही हूँ. It's not worth the hustle. It's not worth the hustle. यह इतनी परेशानी उठाने लायक नहीं है. I'm trying to stay grounded. I'm trying to stay grounded. मैं खुद को संतुलित रखने की कोशिश कर रही हूँ. That's a pleasant change. That's a pleasant change. यह एक अच्छा बदलाव है. I'm going with the flow. I'm going with the flow. मैं परिस्थितियों के अनुसार चल रही हूँ. It slipped through the cracks. It slipped through the cracks. यह अनजाने में छूट गया. I'm not one to complain. I'm not one to complain. मैं शिकायत करने वालों में से नहीं हूँ. That came out of nowhere.
that came out of nowhere. यह अचानक हो गया. I'm feeling a bit overwhelmed. I'm feeling a bit overwhelmed. मैं थोड़ा दबाव महसूस कर रही हूँ. It's a learning curve. It's a learning curve. इसे सीखने में समय लगता है. I'm trying to stay positive. I'm trying to stay positive. मैं सकारात्मक रहने की कोशिश कर रही हूँ. That's easier to manage. That's easier to manage. इसे संभालना आसान है. I'm taking a chance. I'm taking a chance. मैं एक मौका ले रही हूँ. It's not a deal breaker. It's not a deal breaker. यह कोई बड़ी समस्या नहीं है. I'm staying out of it. I'm staying out of it. मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूँ. That's food for thought. That's food for thought. यह सोचने वाली बात है. I'm making up for lost time. I'm making up for lost time. मैं छूटे हुए समय की भरपाई नहीं कर पा रही हूँ. It's getting out of hand. It's getting out of hand. स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है. I'm keeping things simple. I'm keeping things simple. मैं चीजों को सरल रख रही हूँ. That's easier to digest. That's easier to digest. इसे समझना या स्वीकार करना आसान है. I'm not taking sides. I'm not taking sides. मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ. It's a shot in the dark. It's a shot in the dark. यह सिर्फ एक अनुमान है. I'm trying to stay focused. I'm trying to stay focused. मैं ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश कर रही हूँ. That's easier to handle. That's easier to handle. इसे संभालना आसान है. I'm not ruling it out. I'm not ruling it out. मैं इस संभावना को नकार नहीं रही हूँ. It's a welcome surprise. It's a welcome surprise. यह एक सुखद आश्चर्य है. I'm taking notes. I'm taking notes. मैं ध्यान से सीख रही हूँ. That's a bit of a stretch. That's a bit of a stretch. यह बात थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई है. I'm trying to make ends meet. I'm trying to make ends meet. मैं अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ. It's a matter of perspective. It's a matter of perspective. यह देखने के नजरिए पर निर्भर करता है. I'm all set. I'm all set. मैं पूरी तरह तैयार हूँ. That's a nice touch. That's a nice touch. यह एक अच्छा अतिरिक्त प्रयास है. I'm keeping my distance. I'm keeping my distance. मैं दूरी बनाए रख रही हूँ. It's not to my place to say. It's not my place to say. यह कहना मेरा काम नहीं है. I'm taking the initiative. I'm taking the initiative. मैं खुद पहल कर रही हूँ. That's a fair trade. That's a fair trade. यह एक उचित सौदा है. I'm on the right track. I'm on the right track. मैं सही दिशा में हूँ. It's a work of art. It's a work of art. यह एक बेहतरीन कलाकारी है. I'm trying to keep up. I'm trying to keep up. मैं साथ बने रहने की कोशिश कर रही हूँ. That's beyond expectations. That's beyond expectations. यह उम्मीदों से बढ़कर है. I'm giving it my all. I'm giving it my all. मैं अपनी पूरी मेहनत लगा रही हूँ. It's a step ahead of the rest. It's a step ahead of the rest. यह दूसरों से एक कदम आगे है. We have reached day 4 of our English challenge. Give yourself a pat on back because you are getting closer to your English speaking goal every single day. Remember one thing. The difference between a beginner and a fluent speaker is daily practice.
So don't just watch these phrases, start using them in your real life conversation today. Before you go, I want to know who is truly paying attention. Drop a comment with your favorite phrase from today's episode, and I'll personally reply to you. If you enjoyed this video, don't forget to hit the like button and share it with your friends. And make sure to subscribe because day 5 is coming tomorrow, even more powerful phrases. Till then, bye bye.